unoneta moyo wako here, mudze Jesu, mudze Jesu, unosuwa neurombo here, mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa, akuchina umwe wakadaro, mudze Jesu eka, masodzi ari kudona here, mudze Jesu, mudze Jesu, nezvitema zvavikwa here, mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa, akuchina umwe wakadaro, mudze Jesu eka, muri kutya dambudzoro here, mudze Jesu, mudze Jesu, iye achakubatsira iwe, mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa, akuchina umwe wakadaro, mudze Jesu eka, wacharufu runouya here, mudze Jesu, mudze Jesu, unodisa umambo wa Jesu, mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa, akuchina umwe wakadaro, mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa, akuchina umwe wakadaro, mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa, akuchina umwe wakadaro, mudze Jesu eka. Kwaziwai vadiwa vatariri nevateereri vedu, tinoda kukuchingamidzai kuchirongwa chedu Virtuous Woman, apo patinokurukura nyaya dzekuti tibatsirane nemadzimai kuti vararame izvo zvavakasikirwa naMwari uye vachizadzisa chinangwa chavo chavakaisirwa pasi pano. Tinokurukura nyaya dzakawanda dzakasiyana. Mazuva apera taitarisa nyaya yeempowered woman, financially independent woman, tikatarisa nyaya dzeindustrious woman. Nhasi tiri kuda kutaura pamusoro pe-refined woman. Tiri kuda kuti titaure kuti nyangwe munhu vatakataura vaye vari industrious, vari financially independent, toisa ka-refinement ipapo. Kukurukura nyaya yedu tine vadare vatinavo vachatibatsira kuzeya nyaya iyi. Ini ndinonzi Dr. Alaisa Mbiriri, ndiri mindfulness, ndinohosta show inoyi. Ndinofarira zvakare kutaura nemadzimai panyaya dzakasiyana. Regai tichingamidze vadare tichitanga nevari kuruboshwe rwangu kwekutanga. Kwazisai vateereri vedu nekutizivisa kuti imi ndimani. Kwaziwai vateereri, ini ndinoitwa Victoria Nkomo, ndiri mai, ndine vana vaviri nemuzukuru mumwe chete. Ndinofarira kudzidzisa madzimai echidiki nenyaya dzegrooming uyezve nekuti vangagara sei mudzimba. Tinoda kutenda. Yes, she's a grooming expert. Vanodzidzisa zvakanyanya pamusoro pekuti vanhu munogona kushambidzika nekuchinda sei sana mai. Yes.
Salibonani babukeli labalaleli abahle. Ibizo lami nguThabani Thutisani. I am passionate about women's mentorship and the girl child. Thank you. Yes, thank you very much. She's passionate about the girl child and woman mentorship. Yes, Mama, tinokuchingamidzayi. Kazi waivateereri ndinofara chaizvo kuva pano zvakare. Zita rangu ndinonzi Stabile Mangwengwende. In my life I work a lot with young people talking about professional behavior in workplace. What is it that gives a young person the competitive edge to be visible, to be outstanding? So I really get excited about these programs that make the woman much more comfortable in her skin. Yes, tinoda kutenda. Yes, vari kurudyi kwekupedzisira. Good day to you all viewers. My name is Faith Kudzai Msaringo. I'm an entrepreneur. I'm a young woman who's still trying to make it in life. I'm here to learn and tell you all about what I've learned in life. Yes, thank you. Tinoda kutenda. Ndinovimba kuti vadare vedu neexperience yavainayo nema areas avabata vachatibatsira kuti tinyatsozeya nyaya yatiri kutaura nezvayo. Saka ndinoda kutoti titotanga kutarisa kuti chii chinombonzi refined woman. Yes, maingo mutibatsirei kuti chinonzi refined woman chatoda kutaura nezvacho mudzimai akaita sei ari refined. Tichitarisa vara rekuti refined inoreva chinhu chinenge chakapolishwa, chiri flawless, chinenge chisina mavara, chinhu chinoyevedza kutarisa. Mudzimai ari refined mudzimai anoziya zvaari, mudzimai anenge ari in line iye pachake naMwari, mudzimai anoziva kuzvibata, mudzimai zvekare anenge achiziva kuti ndiri panzvimbo yakadai uye pandiri panapa ndinofanirwa kuita hunhu hwakadii, even pamapfekero ake nemafambiro ake, zvikuru achiziva kuti mukati memwoyo nepfungwa dzake akagadzirisana naMwari wake. Yes, Mama, tibatsirei kuwedzera ipapo mai Mangwengwende. Ndichiwedzera pataura namai Nkomo kuti a refined woman is a woman who is self-aware kuti zvandinoita izvi zvinondiwadzanisa sei nevamwe vandigere navo. Saka munhu anogona kutaura zvekuti kana achitaura matauriro ake ari kuziva kuti ndikutaura nani. Munhu ari kudenga here, munhu ari pasi, munhu asina chindini, munhu ane ability inonzi listening skill. Haangoti kana mwana achitaura but ndinoziva. Munhu uye anotariswa kunzi kana ari muteam pari paDorcas, she's a team player, ndo refinement. Can you make people want to work with you? Can you people want to make people really appreciate kuti ningi kana ari pakati pedu zvinhu zvinofamba? Munhu uya anonzi ma-soft skills ariko mazuva ano ekunzi soft skill is that attribute that makes you stand out. Unogona kunge wakaenda kuchikoro but kana usina inonzi soft, hazvidzidzwe kuchikoro, zvinowanikwa mukurarama kuti pandasvika panapa hembe yangu ndiyo here, magariro angu ndiyo here, ndinofanira kutaura here. Hakusi kupusa but it's just knowing the times that you are living. Wakatochenjera unotoziva kuti ndinofanira kutaura ndichitaura ndichidai nguva ipi, mubvunzo yandinofanira kubvunza ndofanira ibvunza here, I'm being intrusive, ndakupinda mupersonal dzevanhu. Ndobvunza rini? Unofanira kuziva zvevanhu vaugere navo but when do you ask, how do you ask? Mune murume here? Chakati pane imwe mibvunzo inoda nguva nekunzwisisa neukama kuti uri padhuze here. Ndio refined woman. Okay, saka apa tiri kuti munhu uyu ari kutoshandisa pfungwa dzake kuti azive kuti apa ndiri papi ende ndichabehavia sei. Anditika munhu ane manners ari kuziva kuti zvinhu zvandiri kuita panguva yakafanira nevandiri kurelata navo panguva yakafanira. Ndafarira panyaya matotaura yekuti mubvunzo, pane mubvunzo yekuti vamwe vanhu vanogona kutongosangana newe vakutongokubvunza kuti mune vana here, une chiya matauro ekubvunza kuti une. Saka zvimwe izvozvo kana munhu ari kuziva chekubvunza nechisiri chekubvunza ndio refined woman wamuri kutaura nezvacho. Refined woman, yes. Yes, Kudzi. Ini ndoda kudefine a refined woman as a total woman. Munhu anokwanisa kuita zvinhu zvese zvaanogona kuita in their ability. Munhu anogona kupinda pazvinhu zvese achigona kufita in
haasi munhu wekuti akaenda kumusha obva asvika obva atanga kuti I can't do that. Munhu wekuti kana achinge asvika pa certain place anogona kukwanisa kuita fitting achiita zvinhu zviripo ipapo. Achinge asvika pane vanhu vari professional nyangwe asingazive zvinhu zvepo munhu anogona kumira akagona nyangwe asinganzwisise munhu anogona kutobvunza kuti saka zvinofamba sei and fit in and be that person panzvimbo yaanofanira kungona kuziva kuti kana ndasvika panzvimbo yakati ndichaita izvi because ndo zviri kuitwa panzvimbo iyoyo panguva iyoyo. Okay, yes, that's good. Mama, mai mangu imweni mataura nyaya mataura zve-soft skills. Handitika kuti refined woman ane ma-soft skills asingadzidzwe kuchikoro. Unogona kunge uine madegree unechi asi usina refinement, usina ma-soft skills. Yes, maitotisani tibatsirei pama-soft skills aya. Ngatimbofamba ine kuti ma-soft skills aya chi chinonzi ma-soft skills. Soft skills are those attributes that you don't go to school for, like a degree or a diploma, but they are learned through observation and assimilation by what you observe, by even being corrected as you're growing up, that we don't do this here, no, this is not the time for this. So, and soft skills are not necessarily possessed by people who have an education, who have attained the highest education. Even people who have no education have soft skills, and sometimes probably the best soft skills. Okay, sorry. So you are saying kuti kuenda kuchikoro akupe munhu ma-soft skills? No, it Okay, doesn't okay. necessarily. But she's saying, if I understand the other skills are my hard skills. The degree, my doctor, my and my hard skills these days, employer, you find kuti inini zvinhu zvikanochenda kwa-doctor ndotanga ndatombogoogla kuti ndanzwa musoro ndadi ndozosara ndoenda kwa-doctor kanga ndiseenda kuti dai mandipa antibiotic inonzi chakati. So those are hard skills that can be found in school academic. But my soft skills are na mai tutsana aya ndiwa ari kuti ndo inonzi piper, she doesn't have exposure. Okay. It's not about going to school. My tutsana exposure. Yes, it's exposure, and exposure doesn't necessarily mean being exposed to the outside world, going to the UK, Zambia, Malawi, or traveling. Exposure means you've been exposed to how people conduct themselves, how you are meant to conduct yourself. Okay. My grandmother is an example for me. I learned my soft skills from her. She was a rural woman, but she had the most amazing soft skills. And she had so much organizational skills, because soft skills include organizational skills, communication skills, social intelligence, emotional intelligence. And by social intelligence, we mean how you manage your interpersonal relationships. So social. It's a social thing, how you conduct yourself within society or when you are with other people. And then there is emotional intelligence. It's how you are aware of yourself. What are your strengths? What are your weaknesses? How do you relate to people? So that even as you are relating, you can self-correct and say, oh my goodness, I was about to make a mistake. I must draw back. And if you do make the mistake, you apologize. I didn't mean to say this. I'm sorry, this is not, didn't come out okay. You apologize when you've seen that you've put your foot in the mouth, as it were. Okay. Tichiwedzera ipapo futi pama-soft skills tinoona kuti munharaunda dzatinogara kune vamwe vanhu vanoyemurika mutauriro wake, mafambiro ake, then unonyatsoona kuti amai ava munhu akakwana. Anogona kutaura nevavakidzani, anogona kugarisana even nevanhu hama neshamwari dziri papo. Kana uchiona even kumachechi unoona kuti munhu akasununguka, munhu anova kuti kana une dambudziko, munhu wekuti unokwanisa kuenda wakasununguka kuti nai ndaitawo dambudziko rakadai, unokwanisa kundibatsira here. Those are some of the soft skills. Hazvidi chikoro, zvinoda hunhu. Okay, saka refined person uyu munhu ane hunhu, munhu ane ma-manners, and ari maburitsa zvekuti munhu ari socially intelligent, ati une social intelligence, emotional intelligence. Okay, ngatiendei pakutarisa maybe munhu asiri refined, an unrefined woman anoonekwa sei? Okay, kudze kusarongeka chaiko. You can tell ukasvika pamba pevamwe mai kutoti unotoshaya kuti pano pana mai here, kutotadza kurongeka kuti unogona kutoona kuti wasvika na1 vana havasati vadya breakfast chaiyo, vana vakuchema nenzara, kutongoziva kutotongoona kuti munhu haana kurongeka zvachose, haana order. Kutoshaya order. Yes, my mom. To add pane zvazvaona kudzi, unrefined woman is a woman ane
misfit kekuti hazvinyanyatsoti jekere paari iye pambiri pake iye hembe dzake haanyatsodziitsa zvakanaka. Refined wataura mai Nkomo pai is kutoziva kuti hembe tese takazvarwa takasiyana. People, okay, we worry about it, ndoda kuluza weight, ndoda say, but sometimes pano mumwe vanhu vanenge vakatozvarwa vakasimba nekuti vakapfeka hembe yavo noti inini handakunoda kuti kasadza ndifit kwese ndisimbe ndifit kwese. It's because the person is aware of herself. She is refined. She knows kuti this is the dress that sits on me properly. I think we'll talk about that on another day. But munhu asiri ari unrefined, munhu ane ruzha akasvika panzvimbo anongotanga kuzhangandira. I'm saying munhu anoseka stereka because let's not say munhu anoseka because I love talking, but I want to think I'm not. We leave that for other people to comment. But what I'm saying is there is confidence. There is just a person who's an extrovert who loves talking to people. Ndipe munhu ari unrefined. Ndozvandoti akasvika panzvimbo munhu ada kutonga ada kubvunza zvaitwa zvisiri makanganisa apa ndinoziva kana mwana achitaura dai tiri vadare takadai mai Nkomo akada kutaura nyaya aipapo makanganisa mai Nkomo aiwa maitotisana hazvizvi izvo ngekuti kuti polish yakati shorte kuchikorobha chinonyasvika kwese kumakona. So ndo munhu ari unrefined, munhu anosvika panzvimbo wants to be in charge even when they don't know. They don't even ask questions. They can't say how is it done. And sometimes it's not, they don't even know they are not refined because they don't have exposure. Because as we interact, we appreciate how to relate to people. Phone no dai was say, unotsenga say, unopindirana sei nemwana wako nemurume wako namaid wako unozviona zvichiitwa nevamwe kuti I saw the people relating to their maid like this. I saw the people even kana uri refined, even kungotuka vanhu papa kungoti kana muri mukiwa wacho ndabirirwa handidi zvokujairirwa ndito refinement. You can even say I don't think we can relate like this in a nice way. So kana uri unrefined uri opposite yokuti do you stop and listen? Are you a team player? Are you organized to zvataura which tasks need to be done first? Yes. Can you be trusted to say mukasira amai mangwengwende munowana zvaitwa? Can you be trusted to be in that space? Okay. Yes. Ari unrefined. Zvekare tinoona ari munhu uyeyo kuti haavimbiki. Hamusati mambonzwa muchitaura nyaya kuti panoda kuitwa chakati wakati itai mai Nkomo bwanza vatadi kutongoregedza apa asingavimbike anogona kuaccepta zvinhu zvaasingakwanise kuita, but chakanaka kuti handizvikwanise mungandibatsira here. Ende unoona munhu ari unrefined iyeye munhu asina order. asina iye munhu arambira mai Nkomo iyo tiri kwatiri koko auti mai Nkomo havaite inokushaya futi refinement waziya sei kuti mai Nkomo havaite. Who are you to take kuti mai Nkomo havaite? If you have to say it mai Nkomo because tikuda kuti tine basa rinoda kuitwa iyi toda mudzimai toda kuitisa lesson yezvakati ponzi mai Nkomo ini nditoziva kuti maybe mai Nkomo havaiti ndikazvitaura ndizini. Sometimes people don't necessarily have to say it. You just see the mood drops. And people keep quiet. Okay. Because those are refined people who are like, okay. You know? Saka iwo as a hostess nofana kuziva kuti tipei rimwe zita wakumanage people and situations. Uchasiya kuti unrefinement yekuti vanhu vaziva kuti haiwa ipapo hai kana zvakadaro ngazvivhare. So yeah. Even when you want to say something just truthful about me, yes, you need to have the package it correctly. Choose the right words. Kuti dai mambo vamisa dai mavapa assistant wakasimba gore riya vakambo. So if you are munhu ari unrefined matauriro ake anotobudawo futi ari asina kubuda zvakanaka. Kana zvekare sorry ndakudimburai
munhu ari refined handiti titi when you are refining something handiti chinoenda through a process munhu ari refined haana kungomuka ari refined akaita a process yekudzidza unrefined munhu ari content nepandiri handidi kudzidza handidi kuudzwa exactly munhu ari refined that is informed by arrogance. But very unrefined has a degree of arrogance that I know it all. Yes. I don't have Don't to tell learn. me. So you know how sometimes you go to an event and you're like, wow. Some of us, we sit there and we're like, I love this. Oh, you can put that together. Oh, and this. And I'm making notes internally. Or I go to someone's house and I'm like, but an unrefined person comes and says, they don't even take time to appreciate. But as it's and people who are like unrefined, they think things just fall into place. And then if they are meant to organize an event or chato, and they've been to many weddings, but they've never really been open to learning. So an unrefined person is not open to learning. They are satisfied with the fact of who they are. They are and they are deep in their arrogance. I know it all. So when they finally get a chance to show off, they are found wanting. Oh my goodness, things are just like tripping all over each other, and then they will go around and then they'll start blaming. No, the caterer did this, and they don't introspect. Introspection, yes. Know this. When saka tiri kuti pa unrefinement pane arrogance handiti tambotaura futi kuti pa unrefinement pane kuzhangandira handiti pemoti munhu tiri kuda kubata pane kuzhangandira apa kune vamwe vanhu vangori generally loud tine mapersonality akasiyana tine matemperaments akasiyana kune vari extroverted saka tingati here vanhu vese vari extroverted vari unrefined topabhalansisa sei because kune umwe munhu anotongoti akasvika ungoti hello muri seiko panapa topabhalansisa sei ipapa kudzana mbota zvinoenderana nevanhu vacho kwavo uri kusvika haungati uchisvika pane vanhu unoziva munhu 1 ipapo and it's your first time kuenda ipapo zvinoda kuti umbomira udzidze kuti vanhu vandinavo vakamira sei vari sei tsika dzavo dzakamira sei mubvunzo wamaifundisa kuti vanhu vanoseka vari extroverted havasi refined here aiwa ngaikudza ambotaura ngaimudiki ataure timbonzwa muono munyowani be refined good doesn't always follow kuti munhu are loud it means kuti haasi refined thank you for that also there is a thin line my nephew always says there's a thin line between a person who's confident and a narcissist okay yeah narcissist munhu anozviona stereng anozvinzwa stereng yes so ndo panopinda unrefinement ipapo pekuti munhu anenge achitongozviona kuti nini so when you're an extrovert you have to be careful kuti uri kuona kuti pauri kusvika pane vanhu hausi kuzoita overtake here zvavanga vachiita zvese iwewe yes you talk you have to get pane vanhu ipapo inoita blend inototanga utotaura nyange uchitaura sei vanhu anofanira kuita welcome whatever it is that you're saying unotosvika kuti unotosvika bototaura zvisiri izvozvo let's be refined after you So I think that extrovert people are beautiful people. They live in situations. Because if you sometimes you can get to a place and they say there's a party begins at 2 and you find 20 people and they're all sitting there, and then it just takes one person to come and say, "Hi everybody, happy anniversary. Where's the you know? And I want to defend the what extrovert. I want to say meaning is this: the energy that a refined extrovert brings is different from the energy that an unrefined extrovert brings. all right So it's about energy. What kind of energy are you bringing in? Is it a positive vibe? Yes, as the yes, young yes, people say? yes. Are you positively vibing, and or is it negative? And it's very quick. It may take 3 minutes for you to sense this is an extrovert. Okay, let's hear what they have to say. And then in 3 minutes you're like, this extrovert is on the unrefined side. Or this extrovert is just a happy, bubbly person. And they are trying to get the mood of to liven. people to liven up. Oh yes mama imimi maybe totokusai paspotlight vagara muri extrovert. So I just want to cement what my tutor son is saying. I want to say I'm a person who loves laughing,
when I get to a place, I just get there and I'm already got my energy and kumba. But one thing that I've noted in my life, if I talk to you and I laugh and I see you cringing, I can actually know, no, this is not the right place. Believe you me, there are times when you can see me really quiet, but I'm refined in that. I appreciate people that can't handle my energy, but when I get space and people are in the same rhythm with me, look, I've been known to kudoka squared kuti ndinombotozo kuti vanhu vanongonakidzwawo kana ndasvika but zvine refinement saka hatisi kuti vanhu vese vanotaura vakazvangandirira tiri kutoti munhu nyange uchitaura une personality yako iyoyo unofanirwa kuya nerefinement bcause variko vamwe vanhu futi vekutoti nyange akanyarara muintrovert wakewo but ari unrefined. Yes, bcause kunyarara doesn't mean kuti youare refined. Handitika so we want to say kuti kumadzimai kuti uve mudzimai ari refined sekudefina kwataita pa uri munhu ari kuziva how to behave panguva yakafanira, uri munhu ari organized, uri kuziva mashoko ekutaura, communication yako, uri kuziva ndinotaura zvipi, ndinovhunza zvipi panguva yakaita sei, ndinoita sei panguva yakaita sei. And maybe tikabata pane wedhi rimwe rambotaurika kana kuti rekunzi kuchenama kune kuri kuita sei munhu mudzimai akachenama tichibalansisa nerefinement. Mudzimai anenge achinzi mudzimai akachenama munhu asingaudzike chinhu, munhu asingadzidzisiki, munhu anoti ndinoziya zvese. Zvakafanana nemufananidzo wokuti ndinogona kuenda kuna maitutusani ndoti maitutusani ndaona dress rako rakadini, abva kuti ndikuzviziya ndabva kumba ndakadaro. Munhu uyo wokuti kana kuti haaprocheki because unotoziya kuti ndikada kuti ndinoda kuti ndimugadzirise anotonditsamwira kana kuti atozondiudza mashoko. Zvinowanikwa kazhinji mudzimba mumisha matinogara kune vanhu vakatonzi mai nhingi havatangike vakachenama. Kuchenama kacho ine zvakawanda zviri mukati mezwi iroro. Okay, saka apa tiri kuti kana uri mudzimai akachenama, uri mudzimai ari kuzvangandira asiri kuziva zvekuita panguva yakafanira, itori unrefinement iyoyo. Saka tiri kubatsirana izvino takumboenda pabreak, tichadzoka tonyatsobatsirana kuti saka refinement iyi inouya sei uye mabenefits refinement ndeapi, togona kubatsirana nekukudza vana vedu vasikana vachitori vadiki kuti vakure vari ma-refined women. Tinotenda tobatana after the break. Tinoda kukuchingamidzai zvakare kuchirongwa chedu Virtual Woman patiri kutaura pamusoro pe-the refined woman. Tabata definition yekuti mudzimai ari refined akaita sei, tikataura zvema-soft skills anofanirwa kunge munhu achipozesa, ende tikabva tatoburisa zvakare kuti side rimwe remunhu asiri unrefined munhu akaita sei. Saka iye zvino tichienderera mberi nehurukuro yedu toda kuti titaure pamusoro pekuti ndeapi ma-situations kana kuti ma-behaviors anoburitsa this refinement. Tinomusangana nemasituation api anofanirwa kuti kwakurefinika aka kavepo pamunhu. Yes, regai nditange namai tutisana. Refinement, masituation kana mabehavior anoburitsa refinement ndeapi? Okay, maybe before we go to those situations, maybe maybe let's do the five points, 4 W's and 1 H, like people, journalism students use. So refinement is about, or soft skills is about how, who, where, why, and which. So it's about timing. Okay. What you say at what times, and to who do you say it, and how do you say it, and where do you say it. Okay. So I think that's what we should so maybe tikabata pa what papa pangativha tatongobata izvo zvanditapata kuti what you say at what time anditika saka ndipei example so situation. In other words, maitutisani about any question can be asked, but ndiwe ani ipapo uri kuvhunza mubvunzo iwoyo. Wauvhunza nguva ipa ukama hwenyu, at what stage of your relationship with that person. You know, there's a question like if you have a subordinate at work or even a church person, you are meeting for the first time. You've gone out to a wedding, my girls come my tables, and then there's a woman a beside pako. That's shocking. So people ask, that's butsi yakaita mari. You don't ask kuti mari zvinhu zvakaita mari. Even location munogara kupi.
You can ask kuti munogara kupi kana mane relationship, but you can't just meet with them. Munogara kupi? Oh, munorenta imba yenyu. So we are saying refinement tells you kuti, when do I ask this question? Okay. Am I in a relationship really close enough to ask this? Even sometimes when some closeness will not even allow you to ask those questions for a lifetime. Even as you parent adult children, there are sometimes when you say mvunzo, you go mvunza kandauri yesa. Pamsoro here. Do I say please? Do I say excuse me? Uchizimvunza awukamvunza mwana wacho. Unozimvunza wega wokuthi pano uya ndinomthi pamsoro yi. Ndinomthi excuse me. Ndinomthi please. Ndinomthi hey. So you are raising those things. Do refinement. You actually yangashin's introspection. You actually say to yourself, when I ask, how am I going to sound? Am I still going to be valid? Am I still, you need to be authenticity and something chekuti ndinobvumidzwa kubvunza ukama wedu watisa or else keep quiet. Okay, saka tabata pana wati handiti kangati move pane imi pama 5 yedu ai. Saka how ndiana kudzana how. All right. Saka we iburitse my example e way ai. Like my man when they sing you at a wedding. Okay. Right? There are some things that it's not necessary to ask. Or you are at a funeral. You can relate for life and part. What did you die of? Maybe I'm just a churchman and I've just come with the church and I see a relative. Oh, so what did it die of? That's the way. Depending on my relationship. Okay. Pam church akabvisirwa mari. Exactly. Baba ushabvisa mari. You know those questions you know kana katongobvunza iwe you can get away with it, but tangonoti polish yaita shoma pana. Senza ikobra iuye imwe ne brush racho. Polish yaita shoma. Let's move to the how. How? Unongosvika pane munhu saka hembe waipfekerei kuti zviite sei uchiuya kuchechi. Okay. Ndanambuya mangwengwe vane authority kuti you feel entitled because you can ask a person anyhow. Sawamubvunza at any time. It's not necessary. Pane zvimwe zvinhu zvekuti tora munhu enda naye paside wogara naye pasi wobva wataura kuti but mwanangu hembe wakapfeka nhasi kuchechi haisi kuita. Because apa pane madzimai ese edhoka vakamira apo pane mapotential candidates. The question is correct, but the timing is wrong. And maybe even the relationship is correct. How are you phrasing it? Even maybe the relationship is correct because ndinomboseka nakudzi. This mama iri kuchechi atinoseka tese. But pandazomubvunzira pacho ndadherera ukama even not kuderera taking ukama for granted kuti you can just walk all over a person and being this person ari unozapana mwana ngori I can't say it's bullying, but unongosvika so vachingozvipa entitlement kuti ndinobvumidzwa kubvunza ndinobvumidzwa panapo maimfundisi munogara mabikira vane nchi ndovandapa instructions. So that entitlement kuti whether it's age, whether it's your position kubasa inotokuradza kuti zvataurwa kuti inotokuradza kuti exposure yako aivumi auna kusvika kwakawanda. Exposure means kuti which places have you been, who have you interacted with, how have they made you change your ways a better person. I always say to people send their children to private schools. You can spend lots of money, but if they come home and the mother is not refined, you know, but refinement is much more cultured at home. When the mother picks up the phone, even my cell phone, when you see a number, you see now, you saved on. You just say, Diani, are you sure I'm the right number? You say, it could be a person that is phoning you and saying, my mangwengwende, you've just been selected for this head hunting, whatever. Not that I can get a job wrong. Head hunting, but about for the phone. No, mama the number. Unoona kuti dzimwe nguva unenge uri panhamo une munhu waunowirirana waunoziva naye but une mibvunzo imwe yauri kubvunza isinei nenguva yauri. Munhu ari pakuchema waakubvunza zvemari zvekwakaendwa kuholiday
unoona kuti munhu uye mapinduro aanokuita unobva kuti no munhu anenge asishada kutaura neni. It's not kuti haasi kuda kutaura newe, but you are asking the wrong questions at the wrong time. Saka ipapo panodawo kakungwarira mbijana kuti zvandiri kutaura nguva yacho ndiyoyo here, panzvimbo pandiri ndipo here, uye zvandiri kubvunza zviri kuenderana nepatiri here. Ndo zvimwe zvinoshowa kuti munhu ari refined. Also the way a person responds. Unenge waudza situation yekuti munhu akudza situation yake pamwe itori very delicate. But zvavatoita izvozvo hazvitomboite, vazviitire chiizvozvo, but munhu ari kunyatsokuudza pamwe ari kunyatsoda solution, and then instead of you responding in that way wakutotanga kutoenda but nyaya yacho tatiri apa we just go from 0 to 10 in 2 minutes instead of a person responding. So refinement also comes with how you respond when a person talks to you, because when someone comes to you, they want you to empathize with them, they want you to sympathize with them, and then sometimes you walk to nyaya yacho wakutoona zvavatoita izvozvo hazvisi kutomboita, ndakuda kutonovaona mainingi mambotaura mai kuti introspection and zvataura kudzi. So it means kuti refinement means it's also building up in a conversation. Mainingi vamboti sometimes you know kuti apa ndabvunza mubvunzo usiriwo, then you realize kuti the response yapiwa nemunhu wandabvunza is not encouraging kuti conversation inde ikoko. Be alert enough to know kuti reverse gear rakudiwa panapa. Haikona kuramba wabva watoti gear rered wabva watoti kana riri kuda kukwidza makomo. Appreciate kuti no conversation iyi haichada kudai, aida tomboigetsika pasi kana tozoisimudzira kana mubvunzo wacho uchisumudzira usanzina introspection. Appreciate kuti energy ridiwa panapa. Zvataura nakudzi kuti munhu tinoenda kuchechi ndichibva musituation inorwadza inoda kuti ndibatsirike nekunoimba rumwe rwiyo, munhu otouya zvakachita zvimwe zvasinombondinzwisisa kuti tine mitauro yakasiyana siyana, and sometimes mutauro wangu unogona kuuya uri looking like unrefinement, but ndakatoremerwa. So when you come to me gently and help me just offload and put my burden down, because uri shamwari yangu, but yakona kuzonditi unozaka no mungabva matenga chinhu chakadai here ichi. Sometimes it's better not to buy than to kutongodi. Nababa tatoseva tatoningirikira. Empathy is also a very good sign of refinement. So a person tells you of their situation. Listen. Yes, it's a good skill. All they want you to do is listen. But sometimes people jump and say, I went through that, and then don't worry about it. No, listen. So sometimes people think that they must say something. Sometimes just being quiet and listening. That's a hard skill. So that's a soft skill inodiwa. Listening. Yes. Don't be quick kupa vanhu ma-advice. Yes. Nyangwe ndauya kuzokutaurira kuti ndine zvakati zviri kuti handina kuti ndiudze zvekuita. Kutongonditeerera kumupa mukana ndichitaura kana ndazobvunza kuti saka ndoita sei. Saka at which point now should I then give you kuti apa ita so. As you're listening, you're an active listener, and then you're also observing what the person is saying. Body language. And also, body language is also a good thing, because I can be here, but the viewers can see that this one has gone somewhere. This is not in the conversation anymore. So as you listen, you are also formulating answers, but at the end of it all, you just say, Sakawangwa Funge, what have you thought? And then the person, most of the time, they want to empty. They already have taken a stance on how they are going to navigate. Navigate, and then they start telling you, and then they say, but then you come in and say, do you think that works? How about this way? Don't jump to give solutions. Say, what did you think? Because that's also, it's decision making. Because just because they are burdened and they are emptying to you doesn't mean they can't make a decision. They can make a decision. They've already in their subconscious made a decision of the steps they're going to take. So it's up to you now to then wait them out and don't offer the solution. Then when they've said what they're going to do, and if you think you can add, you say, how about taking it this way? So that it's a discussion. So don't give unsolicited advice. Munhu kana auya kwauri mubatsire pane zvacho zvaari kukuunzira
ende uchiona kuti zviri kufamba sei. Okay, yes. Don't be judgmental. Inzwa nyaya yemunhu. Kungoteerera is just important. Because sometimes munhu ari kundiudza ini ndikutoita maconclusions angu. Soro? Ndakutomuoffer conclusion kuti zvazodai. I think ndinoenda kuita situation yemunhu worse. Soft skills haidi izvozvo. Even if you want to be judgmental, don't say it out. In your mind. Don't hate the other person. Okay. Because munhu ane mutoro ari kuda kubatsirwa. Ini wazodai ndofunga because iwe wakazodaiwo aiwa izvozvo that's not necessary. That's not necessary. Yes, I think also refinement has a lot to do with you knowing who to tell what you are telling that person. Ziva kuti ndine nyaya yangu inini I'm a youth at church. Who am I going to with my issue kana ndaita problem? Ndichaenda kune this certain woman here who is going to help me or that one. Because tinoziva kuti nyaya dzese dzikabuda pachechi tinoziva kuti kasi yabva nekwaMainkomo. Because Mainkomo is known to be that kind of a woman who will be telling everyone your problem. So be wise to know who you're going to tell. Even when you have friends, I have a number of friends. But there are certain friends that I only tell certain things because I know, okay, this one I think maybe they can relate to or they can give me that kind of help. And then there are other friends that I just go to and we have fun. They don't even know certain things about me because I know, okay, with this kind of person, I can't be telling them this. Tongo in the Tongo Sega Todzokera Kumain, that's it. Okay. So it's also about knowing who you're telling, going to what tell. you're telling them. But there's a saying that I really loved, which used to be in one person's office, which say from Martin Luther King, which says the character of a man is not in times of comfort and convenience, but in times of conflict and controversy. You know, when we're saying refinement, we are sitting here, we're thinking this woman anobudusa refinement in terms of goodness. Refinement, even in my deepest sorrow, it's inside me. How do I mourn? When my friends come, when they come to empathize with me, I should still show refinement in that. Ndinobvuma kuti ndinyararidzike. You know, there are some friends who, when you are working with ones in the shamari yangu high maintenance, vanogara chingokudza nhamo zvikazoti so you know what I'm saying, ladies. So refinement, it means kuti even in my deep sadness, I should have that polish yekuti ndinogona kuportray restraint, discipline, kuti kana ndine zvandinetsa ndichitaurawo nevamwe, I should speak ndine hope, even kuchema kuti but I'm saying refinement is, she says, A behavior under pressure. I can behave under pressure. I don't best under pressure conduct. Also points to your soft skills. Yes. Okay. And your behavior, because under pressure is when you really sometimes see the person for who they are. Yes. I remember one time I was driving with my mom. I don't know where we were going, but we were area around Mbari Makaba. And there's a person who had, you know, those in Bulawayo they are called Scania, but in Boros. Yay! You know, Jagger. Did the person almost come and scratch my car? Did I not put down the window and shout at him? And my mother started singing a church song, and she's like, and did I not feel bad? Because she's like, you will know them. And she's like, no, under pressure we don't do that. Take a deep breath. Okay. It's fine. Oh, okay. There's no need for you to do All right. So he's also in his mind rushing somewhere. Yes. And the way where you are saying, but can't you see me? You know, and that area, you also the context. That area, that's how it is. So if you want to avoid, you know, a meltdown like I did, what you need to do maybe is to avoid going through that area. Because sometimes also avoiding certain situations actually speaks to how self-aware of You yourself are. I can't handle such Yeah, situations, limitations therefore I'm zako. not going to take Yes, myself into there. Okay, so I think ndoda kungoemphasize a point yekuti your behavior under pressure. Yes. Ndo inonyatsoburitsa ma soft skills. And even kubasa, kumba. Under pressure is kubasa. Under pressure is kumba. Under pressure is there. Is a tambo tape kutanga kuti
don't just assume Traffic kuti jam. don't just assume kuti munhu ari kunzi ari kubasa munhu ane a professional setup iri kupfekerwa white collar or what. Even kumba kwangu, you know, sometimes mothers get overwhelmed. Magetsi anoenda, mvura igoenda, vana vagoda kuenda kuchikoro, the husband has got his own demands and so many things. No pressure yacho. When things have overwhelmed you like that, what comes out of you? Do you shout at everybody? Tanga tuka vana, tanga tuka ma neighbors, tanga kuita ma shortcuts. So under pressure is not just in professional settings. In any life, any situation, any age level, mwana ane under pressure dzake, baba vane dzavo, amai vane dzavo. So we keep saying that a refined woman is a person who sits back and says, what are my strengths? What is it that I can't do? Where do I want help? And what teams can I build? And as my two sons says, what do I do first that can rest? What do I delegate? So that you are left with the core things that needs the mother to do, so that you can keep being the wholesome woman, as you say, that God wants you to be. He has entrusted you to be. Okay, yes, Mainkomo. I just wanted to bring you back a bit. Zambota was high maintenance. Munhu ari refined. Anofanira kuziva kuti if somebody comes to me saying this, in what context? Munhu ari kuti mai vanogona kuya mai unopenga iwewe, you know, in what context is he saying kuti ndinopenga? I should not take it personally kuti mai mangwengwe ndovati ndinopenga chichavaona chi, but she's my friend, she's saying it in a joking way. Yes. You know, you should be able to tell kuti uya anditi ndadai so, and then it was a joke. I don't take everything serious. That's powerful. That's very powerful. But yeah, just personalize everything. But you know, this is our culture. Tine culture ikuti ndikushoma. We do jokes like vanhu vanotama pranks. So tinoita kuti kana kusangana nemurora kuti haya ngaguti bvire ugwakauya gwakaonda ngatikwani, you know saka mukadzi ari refined anotaura here majoko akadarewa anogona kuti zvataura naMainkomo, what situation are we in? Tiri kutamba uroro gwakauya gwakaonda, but auna kunzi gwakaonda. Hai gwakaodlira sadza pa, you know the situations dzanga dzakadaro dzekuti zvinezvi munhu anotopedza anoti ava ndakavabvisa pafoni pangu because vakati ndakaonda. But what was the situation? Takati chiseka kuti namai nhingi mazano vakugeza asi pavakauya, you know. Aiwa, inini mamainzwa ndikufunga kuti pakuti inimi pamaiita majokes iwawawa isusu hatina kura tiri expose pazviri, saka inimi takuchitoda kuti muite karefinement ngekuziva kuti uyu hazvikwanise kuzvitambira zvekuitirwa tiri kukrosana nemapatsa akawanda tiri kudenda nekuti I still think also maybe because we live in a social media kind of age, and because of COVID there's less interaction. And because of that, social media has gone up, and yet my mangwengwende, those are jokes that were acceptable. But now, because of Murora Aroro, I end up in Australia with your brother or your son, and gone. So there's never that joking. Kudara, it was understandable. So on us, the older women, we also need to accept that. And also, at the same time, younger people are more on social media. They have very poor interpersonal skills. So they can't tell whether a person is joking or not. Serious. They can't tell that this is a standing kind of like joke that has gone generations and generations. So it's up to the young people to actually do more interpersonal, like relate to people at a personal level than just through social media. How are you? What's up, Chichi? And then us as the older women also need to say things have changed, because now kwaku raise girls who are confident in themselves, who speak for themselves. So the minute you say that, they call you out. Oh yes. Are you speaking to me? It's a generational thing. Okay. Saka ka-refinement aka kari kuda kuti kabate kwese kune vechidiki nevechikuru. Ndoda kupika point yamotaurwa nakudzi yanga achitaura kuti maybe munhu wawaudza achazospread. Tinoda kutobata kuti kune vamwe vanhu vanotongoita makuwa.
handiti madzimai of course makuhwa asi limited kumadzimai but tiri taura pavirtual swimming panapa tiri kuti makuhwa aya kana munhu achitoita guhwa haana refinement kana kungoshambadza nyaya dzevanhu dzawaudzwa yes ngatibatsiranei ipapa takuda kutoti tipendere panyaya iyi cause ndo pamwe panoshayikwa refinement munhu audzwa nyaya but kakupublisha kwawakuiita nekakuita sei tobatsirana sei ipapa. In church circles, zvakatonyanya zvakatoipa because we gossip in the name of praying for each other. Unozwa munhu achitaura kuti zveni veduwe ngatinamatire kudzi apanduka zvandakazomona akaita pakati pewiki apa and she's telling every other person waona kuti kudzi ndakazomona anga akaita kudzi munamata unofanira kuti specific kudzi hai bodos mwari ngaaudziwe zvinoda kukumbigwa ayo kasi manzi akupai as a prayer request here akupai haana kupa mangokuonawo you know what makuhwa are not just spoken like oh my God what did you hear they are also abused through prayer. Yes, like yes, prayer request we're here let's pray for each other. Oh by the way could there's this issue. ini pamakuhwa pandoda kuvhunza kuti chinoi makuhwa chii because tataura nyaya pano mai mangwengwe ndevaita nhamo yakati ndaiwa but I want to understand further so that maybe she needs help maybe she doesn't need help. But paningiri parefinement patataura mawati we how ayaeka ari kuti ziva kwekutaura ziva kwekutaurira saka ukuudzani kana ndatozosangana mai tutisani ndakuvaudza nyaya yamai mangwengwe ndizvo here pandofanirwa kuvaudza ndandifanirwa kutombovaudza here in the first place. Okay, so let's say I'm the women's ministries leader and I'm told this. My mangwengwe has a problem and this is the situation. Even as she's told me, I need to go back to her and say, okay, I hear you. I'm sorry about this. Are you, however, okay with me putting it on the platform so that people help? Or it's just between the two of us? Oh yes, oh yes, oh yes. So this is how you handle. That's a soft skill iyoyo yekutoti zvandaudzwa nyaya iyi ndochiendesa kune vamwe cause nyaya izvezvi zvekutoti nyangwe social media tiri kubva ndatoisa pastatus kana kuti pachi ini ndine imwe soft skill yandoda kuti yatoda kubudisa mazuva ano akabuda covid soft skill yekudai so kuti you know what these days people vari kuita mafunctions avo handiti mafunctions ane ma-restricted numbers kungave muchacho ingava birthday ingava chii saka inini ndinozvoonawo samai mangwengwe ndoti pane pandofanira kunge ndingori pesi pesi ndozonekwa ndisina kuinvitwa ipapo ndobva ndatofona kuti saka kana musina kutidana ini kwakauyani saka kana mukazofirwa hatiuye. You know, so not only that, you actually say when you start finding out who was invited, and then you find the person you least expected to be there was invited, and then you take it personally. But me, I thought I was closer to that family than you. A quick one. Tinoona kazhinji kuti vamwe vanotozosvika kumakotsi now defamation saka tinofanira kungwarira panyaya yemakuhwa ziva kuti zvawaudzwa waudzirwei sei munhu iye auya kuzoudza iwewe aona something in you kuti ndikaudza iwewe don't betray munhu uyu uzonoudza umwe kuti nyaya dzake dzizonzwika kune umwe munhu ari refined munhu ane hana haite hadownload zvakutaurwa mazuva ano umarubatika ndine memory space plus futi aiwa nekuda kuita breaking news unoziva nhamo inoitika ndekuda kuita breaking news kuti iwewo ndoda kunzi ndowakatanga wakauya nenyaya yacho iwe ndowakaiziva more than so pabreaking news ndopari kuparira ukama hwese kuti aiwa makagumira pekuti manje yakazoitika vabva ipapo manje ndobva zvazoti ipapo akuda kuita breaking news hana ngaitsindigwe iite irohwe nebapfu regwai saka refined women haana makuhwa haasi kupublisha nyangwe iri nyaya yekuti ngatibatei pekuti waudzwa nhamo izvino kunogona kunzi pana ninge ashayika how do you handle ndinofanira kumirira pane protocol here yekuanaunza nhamo kana kuti ndikufanira how do you handle apa takutoda kuta tichigarira iripo protocol even nemuchato mazuva ano like she was saying not everyone is being invited so if I know someone is getting married if I know kuti kune nhamo rega ndimirire vefamily yacho kuti close members precisely kuti
taita nhamo kwakati because inini ndaziva but maybe kune manumbers kari restricted. I'm telling the next person because as Africans tikangonzwa nezvenhamo tatosunga mazambia tatoenda and yet they don't want that many people at the funeral because of COVID restrictions, because of certain reasons. Some people are private. Someone has a wedding ari kuda vanhu 50 inini ndatoenda ndatoudza nyika yese kuti saka ari kuzochata musi wa14 and ari kuchatira the color scheme. makala emuchato wake red and white and then saka apo ndinoda kuti saka nhamo ndikanzwa kuti ndingashayika ndichagoni kuzviposta paFacebook kuzviisa padinga No. Unless you are close family. Zvakandika. Kunogona kufiwa kwamai mangwengwende. Ndangonzwa kuti musekuru wamai mangwengwende vashaya. Ndakutoposta sekuru wamai mangwengwende vashaya. Ndakubvunzwa kuti which one? Sekuru baba vamai hanzvadzi yamai regai ndigowabvunza. That's showing kuti you are not refined. And then pamakuwa apa I don't know kune guwa rakanaka ndoda kuti mundibatsire kune guwa rakanaka here neguwa rakaipa patingape neguwa kana chatova guwa kana guwa ratova guwa ndifunge kuti pane paringachanzi rakanaka kusi kana wako nyangwe ndiri kuspreada nyaya yakanaka yekuti mwana wamai ari kuchata ndozvatataura ari kuroorwa this yatoguwa kana ndisina kupiwa simba rekufamba kunoudza umwe munhu next person because tatiziva wauri kuudza ziva kwekuudzira kana ndisina kupiwa kuti ndiwe wava spokesperson wedu saka nini ndiri I kuti also wanted to just maybe before we wrap up to just say our culture actually also has a lot of soft skills. Just look at how things are done in the African culture. For instance, Kudzi has been pregnant and I meet her and I'm like, makorokoto. Our culture doesn't do that. It says toti makorokoto ere sengamhlope yini. Because anything could have happened. Can you see? Our own culture, Chayo, it actually has a soft skill to it. soft skill So that Kudzi then says, you know what, I miscarried or the baby died, or says, yes, it's a boy. Yes, ato makorokoto. So already in both my culture and the Vele, you don't say amhlope, you say aseng amhlope. Okay. You actually ask. Because anything could have happened. I think in any culture in mamwe ma entitlements a certain relationships but when you are a refined woman you don't exploit those relationships like unzi tete zvakapera kudhara unzi tete uri kunzi muroora you want to make other people suffer you get to a certain space with some demands and say ndini ningi ndini mbuya ndinani ndini mukuru ndinani so a refined woman is a person that also gives other people their space as we said you listen you evaluate you speak when it's necessary just enough words or an invitation if you're not been asked to say something you can actually just leave the place usina kutaura but be in the space and be useful in that you only contribute that what makes the space better rather than get there and say inini manje kana andivajaidze kana ndasvika you know our culture has those relationships that entitlement kuti ndasvika inini ndini vatete stop I must be felt zvizvo zvamuri kuita muchanditsvaga and you know as mighty son says no isusu taita nambuya vedu vakataza kuside totoisa zvinhu zvese pasi kuti mbuya vati vataza kuside imbozvitraya mazuva ano kuti utarise kuside uri age yangu unosiya uri papo wega so those people don't even care kuti wati what sound was that? Okay, yeah, saka patiri kuti even paine culture iri kukupa some entitlement handitika iwewe don't abuse that be a refined amweni vari kuziva zvekutaura be a refined tete be a refined mbuya handiti be a refined mother vari kuziva kuti saka nyangwe mwana wangu ndiri kutaura naye zvakaita sei sa maybe mashoko edu ekupendera ndoda kuti tive ne one sentence yatiri kuda kupa kuma-virtuous women vakatarisa apa kuti vova sei refined or your concluding words ngatitangei nakudzi. All right. Bible rati whatever your hand findeth to do, do it with all your might. Be good in everything that you do. All the good things zvakanaka zvaunoita be good at it. Zvekuti vanhu vakatarisa vanobva vati uyu ukasvika mumba make munotsvairwa ukamona akapfeka anenge akachena. So whatever your hand findeth to do,
do it with all your might. Yes, mama. tichiwedzera pabhaibheri rinowanza anzi in jesus grew in wisdom in relationship with god and with men saka ukama hwako ngahuve hwekuti hwakagadzikana hwakagadzirika kudenga pasi nepakati pavamwe vese. Yes, that's right. I'll add on to what Mrs. Mangwengwende has said by saying, even as Jesus grew in stature and his wisdom, he also withdrew and went to have me time. Yes. Yet he was the Son of God. So meaning that sometimes the life just it's continuous and you can get lost in all that. Sometimes you need to withdraw and go and fill yourself up because you can't give that which you do not have. Oh yes, So, that's right. and you can't, the refinement is a continuous lifelong school. So I want to beg women of virtue and refined women to take time to recharge themselves because if you don't do that, you risk the risk of running ragged. And once you're ragged, that refinement actually also goes. It drops off. ini ndinokurudzira madzimai kuti if we find kuti we are lacking somewhere, tikaverenga Proverbs 31, we find kuti there was a refined woman, and then also kudzidza kune vamwe how they are managing, and also ask ita munhu ane shungu yekudzidza, kudzidza hakuperi. Yes, tinoda kutenda. Saka panapa tinoda kutoti madzimai ngativei vanhu vari refined. Tora nguva yekuita introspection. Zvitarise pauri kuleka pama-soft skills. Tsvaga umwe munhu waunokwanisa kuita in accountability partner. Anogona kukubatsira, anokwanisa kukupa in honest assessment. Kuti apa maibiriri. Pamatauriro enyu apa mukaita muchidzora inini dzimwe nguva kumba kwedu chaiko tinombogarisana pasi nemurume wangu ombonditaura kuti aiwa matauriro aya itai muchivadzora zvekuti izvozvo zvinokubatsira. Unogona kuwana iri shamwari yako ari munhu wepedyo ari kukupa assessment muchiudzana chokwadi uri ready to learn. Ende zvakare tikatotarisa mukati mebhaibheri shoko raMwari munotitaura the fruit of the spirit. Tese ngatidokwairei kuti tive nefruit of the spirit inoburitswa kuva gentle, handitika gentleness, kindness, patience. Zvese aya ma-soft skills ari kubva pachipo chemweya mutsvene. Mwari vatibatsire tive madzimai vanoziva zvekuita panguva yakafanira, zvekutaura panguva yakafanira, behavior yakafanira panguva chaidzo pakuvharira pachirongwa chedu. Tichakumbira kudzi atinamatiri. Okay, datinamatiri. Kuna mabodo ari kumusha kumusoro kudenga tinoda kukutenai nechidzidzo chatava nacho chitibatsira ese madzimai kuti tigone kuva madzimai ane chimiro chakanaka pamberi penyu kunyange nepamberi pevanhu. Kunyange neavo vari kuteerera Jehovha vabatsirewo kuti kana paine anga achiita zvisiri izvo zvamunoda nekudzidza kwataita nhasi ikoko tigwanika tiri vanhu vanenge vari changed. Tinamata zvisenzisa Jesu Kristu tenzi mabwedu. Amen. Give me a K and an E and an E and a P. Give me a Y, O-U-R and a C-I-T-Y. Give me a C and an O and an E-A-N. What do they spell? Keep your city clean. Give me a K and an E and an E and a P. Give me a Y, O-U-R
shorty, shorty. They tease me all of the time. They used to call me shorty, shorty. Everywhere I went, I really didn't like it. I would boil up inside, but I could not change the way that God made me. So shorty I would be. Now they may call you shorty, shorty, or laugh at your big brown eyes. They may call you fatty, fatty, or laugh at your skinny arms. You may be taller than a tree top, but I have good news for you. There is a reason you're made like that. You are made in the image of God. Even if you wear thick glasses, you are made in the image of God. Even if your color is different, you are still in the image of God. There is a friend who always loves you. He will love you all the time. His name is Jesus. He is your friend. He loves you as you are. His name is Jesus. He is your friend. He loves you as you are. I'm so wonderfully made. You so wonderfully made. We so wonderfully made. Made in a special way. I'm so wonderfully made. You so wonderfully made. We so wonderfully made. Made in a special way. I'm so wonderfully made. You so wonderfully made. We so wonderfully made. Made in a special way. I can blink my eyes. Blink, blink. I can run to church. Hurry, hurry. I can praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. I'm so wonderfully made. You so wonderfully made. We so wonderfully made. Made in a special way. I can blink my eyes. Blink, blink. I can run to church. Hurry, hurry. I can praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. I'm so wonderfully made. You so wonderfully made. We so wonderfully made. Made in a special way. Made in a special way. Made in a special way. Salibonani bantwana, ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi uJesu. Namhlanje ngosuku lweSabatha, istory yethu sizayithola kuMark chapter 4, ivesini ka35 lisiyafika ku41. Istory enhle kakhulu ekhuluma phezulu kaJesu elabafundi bakhe. Kwesothiwa uJesu labafundi bakhe bakhumbula ukubana bechaphe bayephetsheya, bagada emkolweni. Umkolo liyawazi, kodwa ngifuna ukuthi ngiwufake ngesikhiwa abayithi yona yiboat. Yikho ukuthi lizwisise bantwana. Babe phakathi kweboat labafundi. Nxa sikhuluma phezulu kwabafundi sitsho ama disciples.
labane libathi ngoPeter, oJohn, oMatthew, bonke bona labane libafundayo loba esikolo. Besotha behamba benjalo kwaba khona lo moya omkhulu olwandle. Umoya lo wawusesabeka. uJesu kodwa wayezilalele engawuzwa umoya lo. Umoya wasuzwakala ngabafundi. Abafundi babanjwa kwesaba okukhulu besizwa umoya lo. Lathi singaba lokwesaba nxa izulu lisina liduma, abaningi babanjwa ngokwesaba lingaphazima, ayesaba ukuphazima lokhuyana. Khonokho kwesaba yikho kwafikela abafundi. Umoya wona lo omkhulu waba mkhulu ukuthi umkolo wawusufuna ukuthi utshone phakathi kwamanzi. Abafundi baswela ukuthi bengayenza njani, kodwa uJesu wayezilalele. Bona babe sesaba njalo uJesu ekhona kodwa babebanjwa kwesaba. So kunjalo ke abafundi bathi ngcono siyevusa uJesu. Bahamba bavusa uJesu bathi Jesu, khangela sokusenzakala lapha. Ibhoti yethu le isifuna ukutshona sokulomoya omkhulu. uJesu uyavuka. Esevukile abeselayela umoya, uphonga uthi yena emoyeni thula. Kwaba khona lokuthula. Umoya wathula, konke kwathula kwathi nya. Abafundi bamangala ukuthi ungubani lo ongathulisa umoya. Kwabamangalisa abafundi. Lathi kulesikhathi esifika kiso njengabantwana, lapho esifikela khona kwesaba okukhulu, sikhohle ukubana uJesu ukhona ezimpilweni zethu. Njengabantwana akumelanga siyesabe. Nxa sifika kuma situations esifika kiwo akumelanga siyesabe. Kumele sithembe kuNkulunkulu, sikwazi ubana ukhona kithi izikhathi zonke. Abafundi bayesaba, bakhohle ukuthi uJesu ukhona. Lathi akumelanga sifikelwe kwesaba, sikhohle ukuthi uJesu ukhona. Odethu bethu bengagula, omama bethu bengagula, konke lokho yiziphepho esihlangana lazo. Kodwa njengabantwana akumelanga siyesabe. Kumele sikhuleke kuJesu, sikwazi ukubana uJesu ulamandla ukuthi kukho konke thula kulalele kuthule. So inkosi kayisibusise njengabantwana. Sikhule ithemba lethu lisenkosini izikhathi zonke. Umhlaba uguquka, kusiba khona lokunengi okutshintshayo, iziphepho ezinengi ezisukumayo. Ithemba lethu malingasuki kuJesu, sihlale ithemba lethu likuJesu njengabantwana. Inkosi ayisibusise sonke ngosuku lweSabatha. Sithokoze sikwazi ukubana uNkulunkulu nguye owalidalayo usuku lolu njalo lusilungele. Inkosi ibe lathi sonke njengabantwana. Ithemba libe kuJesu, siyabonga. Sizacela ukubana sibe lomthandazo siphetha istory yethu bantwana. Asicimezeni lapho esikhona, singancebani, singaxhwebani, ngoba sesikhuleka. uNkulunkulu kafuni bantwana abancebanayo, labaqhwebanayo, labanyenyezayo nxa kukhulekwa. Asikhuleke nini. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, siyakubonga ngosuku lwanamhlanje lweSabatha. Sibonga ukubana usigcinile, wasivusa singabaphilileyo. Khathesi sesizwile phezu kwestori yona le, sicele ngani ungasenza siphile ngendlela oyithandayo wena. Sihlale sithemba kuwe izikhathi zonke. Nxa iziphepho zisukuma phakathi komhlaba, siyenze njengabantwana, ithemba lethu lingasuki kuwe. Siyale lokho sibambelele kuwe kuze kube sekupheleni. Hlala lathi sihlale ngakuwe egameni lakho elihle, siyakhuleka. Amen. Siyabonga abantwana, lichone kuhle, inkosi ilibusise. Bye. TRUSTNOBEY, TRUSTNOBEY. Trust and obey, that's the only way. Trust and obey, that's the only way to be happy, to be in the Lord, to be happy, to be in the Lord. Trust and obey, that's the only way. In the Lord, TRUSTNOBEY, TRUSTNOBEY. If we learn to
There's a light in the dark, shining brighter the day. It's the light of the gospel message, shining bright in the world, telling Christ is coming, breaking down the bondage of darkness. Shine, oh you shine, gospel shine, shine, oh you shine, throughout the world. Shine, oh you shine, gospel shine, breaking down the bondage of darkness. There are many today perishing in their sins. We must reach them with the love of God. In the gospel message is the love of Jesus. It will break down the bondage of sin. Shine, oh you shine, gospel shine, shine, oh you shine, throughout the world. Shine, oh you shine, gospel shine, breaking down the bondage of darkness. God's are waiting for all who heed to the call, and you go out and shine to the world. If you want a bright crown, show by shining today, help you break down the bondage of sin. Shine, shine, the gospel shine, 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 the world around. Shine, shine, the gospel shine, breaking down the bondage of darkness. Shine, shine, shine. We are made in a special way. We are made with an army inside. This army has a special name. It is called our immunity. One thing we need to know: some diseases make this army go slow. Diseases like HIV will destroy our immunity. Let our children know. Let our children know. Let all children know. Let our children. Let all children
Revelation chapter 5, from the first verse to the 5th verse, it says, Then I saw in the right hand of him that sat on the throne a scroll with writings on both sides, and sealed with 7 seals. And I saw a mighty angel proclaiming in a loud voice, Who is worthy to break the seals and open the scroll? But no one in heaven or on earth or under the earth could open the scroll or even look inside it. I wept and wept because no one was found who was worthy to open the scroll or look inside. Then one of the elders said to me, Do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its 7 seals. But dear friends, we love the 5th verse in Debele. It says, Musukala, Bega, Immobile, Ingwenyama, Yawajuta, Impante, Katavit. May the Lord bless the reading of His word. Amen. Ingonyama yawajuda inqobile sizonqoba. Ingonyama yawajuda inqobile sizonqoba. Ingonyama yawajuda inqobile sizonqoba. Ingonyama yawajuda inqobile sizonqoba. Noma ilanga liphuma nenhlupheko lishona ngenyembezi sizonqoba. Ayaphela amathemba nothando lupholile, kodwa siyazi sonqoba. Ngabheka phezulu lapho ngikhuleka, ngezwa izwi lithi, awu musukukhala. Inqobile ingonyama, impande kaDavida, liwudlu elahlatshwa lanqoba. Sizonqoba. Thina sizonqoba. Bangobani laba abangubo ezimhlophe, bavela kuphina benenkazi mlo enhle, baphuma emhlabeni kuhlupheko kukhulu, bagezi kubo zabo ngegazi. Bona bathumisa uSomandla imini nobusuku, bona bangabantu bakhe. Yena uThixo wabo akusekho kuhlupheka, akusekho ukulila, bheka zesuliwe inyembezi.
badumisa usomandla imini nobusuku bona bangabantu bakhe yena uThixo wabo akusekho kuhlupheka khona kungasekho kulila beka sesuliwe inyembezi sizonqoba thina sizonqoba ingonyama Tinoda kutenda nemukana watapiwa naMwari kuti titarise mukati meinzwi raMwari, nokuti mariri ndo matinowana mhinduro dzose dzoupenyu, ndo matinowana kunyaradzwa panguva dzedu dzekuremerwa, ndo matinopiwa nhungamiri youpenyu patinenge tisisina gwara. Shoko raMwari rinova chiedza kwatiri kana tichifamba mukati medima. Nyangwe tichipfuura nomumupata wemumvuri werufu, shoko raMwari rinotipa tariro nekunyaradzwa. Tiri kuda kutarisa chidzidzo chandapamusoro unotiwo dambudziko muimba yechigaro chokutonga kudenga, crisis in the heavenly throne room. Kana muchiverenga bhuku razvakazarugwa, muchaona kuti bhuku razvakazarugwa rinokamugwa muzvikamu zvinokwana kuita zvinomwe kana uchiritarisa. Pachikamu chekutanga unoona nhanganyaya ine chekuita nezvisimbiso zvinomwe. Unozoona zvekare nhanganyaya pamusoro pehwamanda nomwe zvinoratidzwa pachapter 8 pavhesi 2 kuenda kuvhesi 6. Kana uchiverenga bhuku razvakazarugwa, uchaona kuti tinoratidzwa chigaro chaMwari chekutonga apo neapo. Mwari paanointrodusa nyaya inokosha mutsamba razvakazarugwa, tinotanga nekuratidzwa imba yake yechigaro chokutonga kudenga. Kana tichitarisa pamusoro pezvisimbiso zvinomwe, the 7 seals, zvinointroducwa pana zvakazarugwa chapter 4 verse 2 nazvakazarugwa chapter 5 verse 1
tichazvibata izvozvo. Asi iwo ma7 seals ndiwo anoratidzwa mutsamba razvakazarugwa chapter 4 nazvakazarugwa chapter 5. Asi zvisimbiso izvi nyaya yacho isati yatsanangurwa, tinotanga taratidzwa chigaro chaMwari chekutanga pana chapter 4 verse 2 na chapter 5 verse 1. Kana takuradzwa pamusoro pehwamanda nomwe dzatinowana mukati metsamba razvakazarugwa, tinotanga taratidzwa imba yaMwari yechigaro chokutonga pana zvakazarugwa chapter 8 verse 2 kuenda kuverse ya6. Kozoita zvinotevera pamusoro pehwamanda nomwe, asi tamboratidzwa imba yaMwari ine chigaro chake chekutonga. Kana tava kuratidzwa hondo huru, the cosmic controversy, tinotanga taratidzwa zvekare chigaro chaMwari chekutonga pana zvakazarugwa chapter 11 paverse 19. Asi tatanga taona imba yaMwari ine chigaro chokutonga. Kana tikaenda isusu takuratidzwa pamusoro pematenda manomwe, the 7 last plagues, Mwari asati atiratidza pamusoro pematenda manomwe, kuwira kwaachaita nyika nekuparadzwa kuchaita vanhu vanenge vakaramba Mwari, izvozvo zvisati zvaitika, Mwari anoenda nesu kudenga otiratidza imba yake zvekare yechigaro chake chokutonga pana zvakazarugwa chapter 15 paverse 5. Tinozoratidzwa mutsamba razvakazarugwa kuputsika nekuparara kweBhabhironi. But vanhu vasati vaona kuputsika nekuparadzwa kweBhabhironi, Mwari anoenda nesu zvekare kudenga onotiratidza chigaro chake chokutonga pana zvakazarugwa chapter 16 paverse 17 nazvakazarugwa chapter 17 paverse 3a. Ndo patinoona imba yaMwari yokutonga. Kudzoka kwaJesu kwechipiri iri tariro huru yezvizukuru zvose kubva kuna Adhamu kusvikira kumunhu wokupedzisira, the blessed hope, the second coming of Jesus Christ, iri tariro yamarudzi ose. Itariro yangu ndineidi kuti itariro yako. Kuuya kwaJesu kwechipiri kusati kwaratidzwa, Mwari anoenda nesu zvekare kudare kudenga kune imba yake, kune chigaro chake chokutonga pana zvakazarugwa 19. Ndo zvatinoratidzwa verse 1 to 10. Then Mwari asati atiratidza nyika itsva yatichagara mushure mekunge Jesu Kristu atora vanhu vanotenda aenda navo kudenga. Munorangarira Bhaibheri rinotivimbisa pamusoro pedenga idzva nenyika itsva. But Mwari asati ataura pamusoro pekuti nyika itsva inenge yakaita sei, anoenda nesu zvekare mutsamba razvakazarugwa onotiratidza chigaro chake chokutonga kudenga pana zvakazarugwa chapter 21 verse ya 5 kuenda kuvhesi ya 11a. Saka kana ndingasamaraiza chinangwa chemathrone room scene kudenga mutsamba razvakazarugwa, ndiwo anoseta stage yezvinhu zvose zvichazoitika mushure mekunge taona chigaro chaMwari chokutonga muimba yake kudenga. Kana tachiona zvichazoitika after that, chinotibetsera to go through those challenges ndezvataona muimba ine chigaro chaMwari chokutonga. So basically kana tangodaro tinenge tatosamaraiza zviri tsamba razvakazarugwa. Hatichipindai iko zvino muchidzidzo chedu chiri kutsanangura kuonekwa kwaMwari pachigaro chake chokutonga kudenga. Patinoona chigaro chaMwari chokutonga kudenga kekutanga,
the first throne room scene, muchaona kuti iko gwayana raMwari iye Jesu Kristu nemhaka yekukurira kwaakanga aita pamuchinjikwa, Jesu Kristu panguva iyi agadzwa pamberi paMwari. Agadzwa pamberi paMwari, Jesu Kristu ndiye ava kuzarura bhuku rine zvisimbiso zvinomwe zvatichaona pachapter 4 nepachapter 5 mutsamba razvakazarurwa. Saka Jesu Kristu agadzwa. Chatinofanira kukurumidza kuona ndechekutiko nemhaka yerufu rwaJesu pamuchinjikwa. Rufu rwake pamuchinjikwa rwakakonzeresa kutongwa kwaSatani nevanhu vose vacharamba ruponeso gunowanikwa nekufa kwaKristu pamuchinjikwa. So Satani watotongwa navose vanoramba ruponeso gwakauya nerufu rwaJesu pamuchinjikwa. Just because of his death on the cross, the devil is already judged. Navateveri vake vatotongwa. Chechipiri chandoda kuti iko tione as we go further. Nemhaka yerufu rwaJesu pamuchinjikwa, vanhu vake vanotenda kwaari have been delivered from all their enemies. Maenemies evanhu vaMwari anosanganisira rufu, it's an enemy. Suffering is an enemy. Kurwara imhandu dzevanhu vanotenda kuna Mwari. Kuvengerwa kutenda imhandu yevanhu vaMwari. But because of the death of Jesus Christ on the cross, all those enemies of God's people have already been judged, and God's people have been delivered from those enemies. Nyangwe vachiri panyika, nyangwe vachiri kufa zuva nezuva, they have been delivered from death. Nemhaka yezvakaita naJesu pamuchinjikwa, vanofira muna Kristu Jesu, they have already been delivered from this enemy called death. Saka vachamuka kuvakafa pacharira hwamanda yekupedzisira. Makuva achitsemuka, vakafira muna Kristu Jesu vachimuka. Why is that going to be possible? It's because the enemy called death has already been defeated by the death of Jesus Christ on the cross. Saka patinoviga vatendi vanofa vachitenda kuna Mwari, zvinotishungurudza, zvinotirwadza, but we need to know, tinofanira kuva neassurance iyi nechisimbiso ichi kuti nemhaka yerufu rwaJesu pamuchinjikwa, even death iri kutora vadikamwa vedu has been defeated. That must cheer us as we go along the trajectory mukati mepasi rino iri. Jesu Kristu panguva inoi, kana tiri kuenda pa first throne room scene muna zvakazarurwa chapter 4 verse 2 na chapter 5 verse 1, Jesu Kristu ari kutonga pamwe chete naMwari, and it is Jesus Christ ari kuita superintend the affairs of human history. You know, mpasi ratinorarama kune vanhu vari powerful, kune vanhu vane simba, kune vanhu vane pfuma, kune vanhu vane hwezvero, kune vanhu vanoonekwa sokuti shoko ravo mutemo, but kana uchiverenga tsamba razvakazarurwa, ane the final word pamusoro perungano gwevanhu vanogara panyika, it's Jesus Christ. Jesu Kristu anodefenda vatsvene mudare riri kutoitika, kudare guru rekudenga rakatanga muna 1844 October 22. Pre-Advent judgment yakatotanga. As we conduct ourselves muma affairs epasi rino iri, kune rutongo ruri kutoitika kudenga. Jesu Kristu ndiye ari kudefenda, he is the advocate, ndiye gweta revanhu vose vakatenda kwaari. So that judgment that is going on in heaven is already in favor of the saints, nemhaka yekuti wavanotenda kwaari ndiye ari kuvadefenda mu pre-judgment iri kutoitika kwezvino izvi. Tatombozvitaura kuti iko Jesu Kristu by his death on the cross akatoparadza vavengi vevanhu vanotenda kwaari, and the ultimate and absolute destruction ichaitika paanodzoka kana ava kuuya rwechipiri. Saka Jesu Kristu agadzwa samambo, Jesu Kristu agadzwa somuprista wevanhu vake patiri kusangana naye pa throne room scene number 1 kudenga. Mubvunzo watingava nawo ndewekuti iko nemhaka yei
ngenyi iyi throne room scene, chigaro chamwari chokutongwa chiri kuratidzwa kekutanga mudenga. Why is that happening? Chii chiri kumboitika panyika panguva iri kunyorwa tsamba iyi? What is happening? Izvozvo zviri kuitika ndo chimwe chikonzero ngenyi the first throne room scene in heaven iri kuratidzwa. Johani ari mutungamiriri wechechi ari pachitsuwa chePatmos, ndo paakavharigwa nemhaka yekutenda kwake. Umwe mutendi anonzi Antipas, mazuva iwawo akanga atourayigwa kutenda kwake. Saka sangano revadzidzi muAsia Minor vari pakusurikigwa kukuru. Mufundisi wavo John is on exile. Umwe mutendi wavakanga vachida Antipas achangobva kuurawa. Kusungwa kwevatendi kuri kuitika zuva rimwe nerimwe mucommunity iyi yevanotenda. Nhema dzawanda panguva iyoyo. And the persecution, kutambudzwa kwevanotenda, kuri kuwedzerwa zuva rimwe nerimwe. Vanhu vaMwari vari munguva inonetsa, vachivhiringwa nezvikara, vachikandwa mumaarena, vachidyiwa nezvikara imomomo. And in that situation, zvoita sekunonziko havachina tariro. God is no longer in control. Mwari anoratidza John the throne room scene yokudenga. And because of this throne room scene yokudenga, ndo zvinobetsera John nevatendi panguva yake to understand their situation. Ndo zvinovabatsira kuti varambe vakatsunga kuna Jesu zvisinei kuti vari kusangana nei. Saka kuona kwavanoita Mwari ari pachigaro kudenga, Jesu agadzwa kudenga, zvinovabatsira kuziva kuti nyangwe tiri kushushikana, God is still in control. Ndo chikonzero ngenyi the first throne room scene iri kupiwa. But haibatsiri vanhu panguva yaJohn chete, inobatsira vanhu vane kutenda kwakanga kune kereke yaJohani, vafundisi vane kutenda kwakanga kuina Pastor John. Iko zvino tiri kutungamira sangano, tiri kunamata Mwari mumazuva eCovid-19, mumazuva ekushayikwa kwemabasa, mumazuva ekuvharwa kwemakambani, mumazuva atiri kusangana nezvinhu zviri rafu, zvinhu zvinorema, zvinhu zvinogogomera, zvinhu zvinotisiya tisisina tariro on this earth. Saka maziso edu anofanira kubviswa pazvinhu zvepanyika oenda kuthrone room scene yekudenga. Kana maziso edu angoenda ikoko, moyo yedu yaenda, ndangariro dzedu dzaenda, tikanoona Jesu agadzwa samambo, somuprista, Jesu ari kutonga pamwe chete naMwari, Jesu ari in control of human history, zvinotibatsira to go through our challenges knowing kuti watinotenda kwaari is still in control. Kufa kwehama dzedu hakurevi kuti iko Mwari is no longer in control. He is still in control. Saka Mwari ari kungotibatsira kuti iko hang on, endure a bit, be patient, rambai makatsungirira, musabva pakutenda. Tisu takabata tambo dzokutonga kudenga nepanyika. COVID haisiyo ine control, haisiyo ine the last letter of the alphabet. Economy nekuwa kwadzo is not the last letter of the alphabet. Vari kutonga muchigaro chokutonga kudenga ndo vari in control. So that is what must see us as we go nema affairs epasi rinoi. Nemamwe manzwi Mwari ari kuti kwatiri nekuvanhu vaJohn nekuna John, focus your attention on the greater court in heaven. Bvisa meso panyika. Kana tiverenga chapter 4 verse 1, Bible rinoti iko mushure mezvinhu izvi ndakatarira, and behold, a door was opened in heaven. And the first voice which I heard was like a trumpet, speaking with me, saying, come up here, and I will show you things which must take place after this. Ndo zviri kuudzwa John.
atarisa kudenga, bhaibheri rikutiko a door was opened in heaven. Handizivi kuti mikova mingani yawakavharigwa, but ukangotarisa kudenga, there is a door that is opened in heaven. Ndosaka Mwari achiti kuna John, come up here and I will show you things which must take place after this. Inzwai hama dzangu dzinodikamwa, maziso edu tikamabvisa panyika, tikamataridza kudenga, kuna Mwari, kuna Jesu akagadzwa, Mwari achatibatsira kuburikidza naMwari mweya mutsvene nenzwi rebhaibheri, zvinhu zvichaitika after COVID-19, zvinhu zvichaitika after kuviga vanotenda, zvinhu zvichaitika after matambudziko ose atingasangana nawo panyika, zvinhu zvichaitika after the cosmic controversy, hondo huru yapera iri pakati pezvakanaka nezvisakarurama, iri pakati paJesu Kristu naSatani, iri pakati pekururama nekusarurama. That cosmic controversy, hondo iyoyo ichasvika painopera. But the Bible says, ndichakuratidza zvichaitika kana hondo iyoyo yapera. Saka idei Mwari angatibatsira like John kubvisa maziso edu panyika, timbonomaisa kuimba ine chigaro chaMwari chokutonga. So this is what comforts the saints as they go through these difficult moments panguva dzaJohn. Chapter 4 verse 2 ya zvakazarurwa bhaibheri rinotiko, hanzi pakarepo ndakatorwa mumweya, zvinotarira chigaro chakagadzwa kudenga nomumwe akagara pamusoro pacho. It's sobering to realize kuti kudenga chigaro chokutonga chaMwari is not vacant, it's not empty. Somebody is seated on that throne, and because of that, the control of the universe iri mumaoko aiye akasika denga nepasi. Ende pachigaro pacho John ari kuratidzwa paine akagara apo. Chapter 5 verse 1 tsamba razvakazarurwa rinotiko, ndikaona kuruoko rwaiye akanga akagara pachigaro bhuku yakanyorwa mukati nokunze, yakanamwa nezvisimbiso zvinomwe. Ndo zviri kuonekwa naJohn. Ndoda kuti iko tarise zvinhu zviviri zviri kuinzaniswa pari kuonekwa throne room scene yokudenga. Tiri kuratidzwa political history mudichotomy yayo, muzvimiro zvayo zviviri panguva yaJohn. Kuno rumwe rutivi kuna Kesari, the Roman emperor, Domitian, the Roman emperor. Kuno rumwe rutivi tiri kuona Kristu neumambo hwaMwari. Two kingdoms are being compared. On one end, tiri kuona emperor akapoteredzwa nema-advisors anodaidzwa kuti shamwari. Ivava vanopoteredza umambo nechigaro chokutonga chaemperor vanonzi shamwari ari ma-advisors ake, ndo vanosimbisa emperor kuti iko zvamaita zviri right. Ende chimwe chacho chaitwa naemperor panguva iyi kuuraya vatendi. Saka ma-advisors ake ari kuti zvinotori right zvamaita kuti Johani aiswe pachitsuwa, zviri right zvamaita kuti vana Antipas vaurawe. The decision you have taken to make sure Christians are imprisoned, it's a good decision. Ndo zvaari kuudzwa nema-advisors ake on the one side of this history. Iye yumambo emperor ane vanhu vaidaidzwa kunzi iko malictors, vakanga vachiseva samabodyguard, vachengetedzi vake, vaiti kana achienda kune rimwe guta ndo vaiannounsa kuti the king is coming, mambo ari kuuya. Panguva iyo iyi Domitian ndiye ari pachigaro, akanga ava namalictors, mabodyguards 24. But all along before him, ma-Roman emperors akanga ane ma-bodyguard 12. It is this time around in history that akanga ava ne 24 ma-bodyguards. Ndo vakanga vari ma-messengers ake, vakanga vachimhanya swiftly. Ndo zvaionekwa nekereke yaJohn, ndo zvaionekwa naJohani.
vatendi vakanga vakatarisa the emperor of Rome nesimba raakanga ainaro nezvakamupoteredza in terms of 24 bodyguards vakanga vari mamessengers ake akanga achimhanya swiftly. Kana nyaya yaiguma iri ipapo, Johani nevatendi veAsia Minor vakanga vasingazombofi vakava netariro, but nyaya haigumiri on the earth. Saka John ari kunzi come up here. In other words, ari kunzi bvisa maziso pana emperor weRome, bvisa maziso pasimba ra Domitian, bvisa maziso pa the swift messengers of Domitian. Umbotarisa ku throne room scene yokudenga. And the chii chaanoona tawapana zvakazarugwa chapter 4 verse 3 uchenda ku verse 8. John anokutsanangurira kuti iko pandakatarisa ndakaona the appearance of God like jasper and like sardis stone. Kwai ndikaona paine muraraungu wakanga wakapoteredza chigaro chaMwari. Here John is seeing the justice and the mercy of God. Zvino kana uchitarisa in terms of splendor mbiri, jasper hatina kunzwa nezvayo pana emperor Domitian, hatina kunzwa nesardis stone, hatina kunzwa the rainbow, hatina kunzwa nechigaro chakanga chakapoteredzwa something that was appearing like emerald. Hatina kuzvinzwa izvo ku throne yepanyika ya emperor Domitian. Taakuzviona ku throne room yekudenga. The splendor described here helps John and his people to know that their kingdom is better than the kingdom of Domitian. 24 elders vari kuonekwa zvekare pa throne room scene yekudenga. Uku kune 24 bodyguards. Ku throne room yekudenga there are 24 elders. Match is what we are seeing here. But something particular, something chinoshamisa, vakapfeka nguo chena. Nepamusoro pemisoro yavo vakapfeka corona. And the corona yacho iri kutsanangurwa mumunyori we New Testament says Stephanoi, crowns. Hapasi kushandiswa vara diadema. Corona, dzose I corona, Stephanos ne diadema dzose I corona. But dzakasiyana musensi I diadema ndio inopfekwa na mambo. But pano patiri kuona Stephanoi, aninani unopfeka corona I corona inopfekwa nevakurira. Kune vanhu vanogona kugara paumambo vasina hondo yavakagwa, vasina pavakakurira, hondo yakaguwa navamwe, ivo vakangotogwa kuti vagare pachigaro. Ndo zvaita vana Domitian. But vanhu vari kuonekwa vari pachigaro chokutonga chaMwari, these 24 elders, vanhu vakabva panyika. Vakabva panyika sei? Kupfeka kwavo corona Stephanoi kuri kuratidza kuti vakasangana nezvinorema, vakafirwa, vakashushwa, vakatambudzwa, asi vakatsungirira vachivimba kuna Jesu dakara vaponeswa. Saka they are there not just by promotion, but because of what Jesus does muupenyu hwevanotenda. Anovapa imparted righteousness to live a godly life even when surrounded by persecution and privation. Saka vatendi vaJohn vari kunzi tarirai variko kuno vakakurira vakabva panyika, the 24 elders. Saka nemiwo mukaranga makatsungirira nyangwe Domitian ari kunetsa, muchakurira muzita raJesu, and your ultimate gift, your ultimate reward kuya kuno kune mamwe ma 24 elders. Chii chimwe chatinoona around the throne? Tiri kuona 4 living creatures with swiftness. The swiftness of an eagle
iri kuonekwa pachigaro chamwari. Kupfuura the swiftness yema-messengers aDomitian, pari kuonekwa zvekare the courage of a lion. Tinoona shumba iripo iri kutsanangura ushingi necourage inowanikwa paumambo hwaMwari. Tinoona munhu achionekwa, chiso chemunhu chichionekwa, a reflection of the intelligence that characterizes the throne of God. And you also see mombe, the strength of a calf. Hakuna chisipo paumambo hwaMwari, swiftness painodiwa for the defense of the saints, swiftness more than that of an eagle is there. Panodiwa intelligence, vanhu vaMwari pavanoda kutungamirirwa nenjere, pavari kupfuura muzvinhu zvinorema, the intelligence iriko. If we appeal to the throne room of heaven, tikakumbira Jesu kutipa intelligence, toita sei mumaeconomies akadai kuti tirarame tichiparidza vhangeri, there is that kind of intelligence kune vachatsvaka kubva kuthrone room scene yokudenga. Unoda here simba? There is strength. Idei maranga tibatsira as we go through this life to understand kuti the throne room scene of heaven inotiudza kuti God is in control. God is able. God is all powerful. God is all intelligent. Mwari ane simba rose, zvose zvinodikanwa nemutendi munguva ipi neipi yorungano rwepasi is there. Ngatigumire apa section inoi. Don't worry about the court of Rome. Don't worry about what is going around you. Usanetseka nezviri kukunetsa. Usatambura nazvo. Zviripo, zvinorwadza, zvinorema. But as long as uri kuna Kristu Jesu, focus your attention on the greater court in heaven. Tichaenderera mberi nesubject iyi kuti tinyatsonzwisisa kuti zvinotibatsira sei, sezvazvakabatsira vatendi panguva yaJohn, zvinogona kutibatsira panguva yedu. So in brief, I want to say to you, bvisa maziso ako kune zvakakupoteredza, utarise kudare kudenga, utarise kuchigaro chamwari chokutonga, wozviudza kuti nyangwe ndiri kufigwa, God is in control. Nyangwe ndisina basa, nyangwe ndiri kuloja, God is in control. Nyangwe kambani yavhagwa, nyangwe hama dzaparara neCovid-19, tell yourself, as long as you are in Jesus Christ, God is in control. Ngatinamatei. Tinokutendai Mwari kuziva kuti muchiri pachigaro chokutonga, hakuna achakubvisai ipapo. Tibatsirei iko zvino, zvisinei kuti chii chakapoteredza upenyu hwedu. Tibatsirei kuisa maziso edu kwamuri kudenga, nekuziva kuti iye wakatufira pamuchinjikwa, akatitenga nemutengo unokosha, ndiye mutongi pamwe chete nemi, uye kuti pachigaro chenyu zvose zvinodikamwa zvine chekuita nekuchengeteka kwedu kuti tisarasa kutenda zviriko. Burutsai izvo pamusoro peupenyu hwedu. Tisava madera, tisava magwara, tisatiza, asi tirambe takamira dakara kuda kwenyu kuchitwa muupenyu hwedu. Sezvamakaitira John pachitsuwa chePatmos, sezvamakaitira sangano muAsia Minor, itiraiwo sangano renyu mazuva edu ekupedzisira. Itirai munhu umwe nomwe anotenda kwaari zvakafanira kuitirwa vanokutyai nevanokutendai. Ndiko kunamata kwedu kwekutenda muzita raJesu muponesi wedu. Amen.
tiri parwendo rekudenga, panyika pano hatigari. Jesu ouya nembiri kuzotitora ikweyo. Tiri parwendo rekudenga, panyika pano hatigari. Jesu ouya nembiri kuzotitora ikweyo. Hazvizovanzwi zvichaonekwa, kupera kwenguva zviratidzo, kuzviona kunzwa gurazvo, nguva yapera toenda kumusha. Hazvizovanzwi zvichaonekwa, kupera kwenguva zviratidzo, kuzviona kunzwa gurazvo, nguva yapera toenda kumusha. Tiri parwendo rekudenga, panyika pano hatigari. Jesu ouya nembiri kuzotitora ikweyo. Tiri parwendo rekudenga, panyika pano hatigari. Jesu ouya nembiri kuzotitora ikweyo. Chiterera iwe mdikani, chimbozvinzvera sadunga munhu, kuti uzive paumire, zvimwe wasara pakutenda. Sasudurutse, sakuhunitswe, nezvenyika sandizvitsva. Kutenda kwako padombore makore, kuchakukundisa toenda kumusha. Chiterera iwe mdikani, chimbozvinzvera sadunga munhu, kuti uzive paumire, zvimwe wasara pakutenda. Sasudurutswe, sakuhunitswe, nezvenyika sandizvitsva. Kutenda kwako padombore makore, kuchakukundisa toenda kumusha. Tiri parwendo rekudenga, panyika pano hatigari. Jesu ouya nembiri kuzotitora ikweyo. Tiri parwendo rekudenga, panyika pano hatigari. Jesu ouya nembiri kuzotitora ikweyo. Lead me to the rock that is higher than I need a comforter. Show me a better place. This world is overwhelming. There is trouble everywhere. If I had wings, I would fly like an eagle, to the land of fadeless day, close to you, my Lord, under your protection. Lord, take me now. I'm willing to go. I'm not holding back.
with you. Take my life, I'm willing to give. I place myself under your care, under your care, under your care. If I had wings like a dove, I would fly away, going to a place of quiet rest, close to you, my Lord, under your protection. Lord, take me now.